அக்டோபர் 2 விசிகா மகளிர் விடுதலை இயக்கம் நடத்தும் மது மற்றும் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு மகளிர் மாநாடு. மதுவை ஒழிக்க, மனிதவளம் காக்க அணிதிரள்வோம் வாரி. உளுந்தூர்பேட்டையில். குக்கரி சேனலை பார்த்து யார் வேணாலும் சமையல் பண்ணலாம். ஆனா சுவையான சமையல் பண்றது எப்படி? நான் இதயம் நல்லெண்ணெயில சமையல் பண்றேன். ஆஹா ஓஹோன்னு பாராட்டுறாங்க. நீங்களும் இதயம் நல்லெண்ணெயில சமையல் பண்ணுங்க, பாராட்ட வாங்குங்க. தினம் தோறும் வாங்குவே இதயம். ஜனசங்க தலைவர் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாய பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி ஒருங்கிணைந்த மனிதநேயத்திற்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்பில் சென்னை மயிலாப்பூரில் சிறப்பு சிந்தனை கருத்தரங்கம் நடந்தது. நிகழ்ச்சியில் ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி, டிஎன்பிஎஸ்சி முன்னாள் தலைவர், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான R.Natraj தலைமை விருந்தினராக பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார். சிறப்புமிக்க இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்தமைக்கு திரு நாகராஜன் அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்கு முன்பு மிக சிறப்பாக பேசிய கல்வெட்டு திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களே, அடுத்து நம்மிடம் கருத்துக்களை பரிமாறக்கூடிய டாக்டர் ரத்தன் சாரதா அவர்களே, திரு செந்தி அவர்களே, மிக சிறப்பாக இந்த விழாவிலே வழிநடத்தும் திரு செந்தி அவர்களே, முன்பு பேசிய திரு ஸ்ரீராம் அவர்களே, எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி போகும்பொழுதும் புதிதாக ஒன்றை நான் கற்றுக்கொள்கிறேன். அது விதத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி இன்டெகிரல் ஹியூமனிசம் என்ற ஒரு சித்தாந்தத்தை உருவாக்கிய தலைவர் பற்றிய ஒரு புரிதலை, தீனதயாளை பற்றிய ஒரு புரிதலை எனக்கு ஏற்படுத்தியதற்கு திரு நாகராஜன் அவர்களுக்கும் இந்த அமைப்பிற்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு தீனதயாள் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு இந்தியாவை நேசித்தார்கள், ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழலில் இந்தியா இருந்தபொழுது எப்படி ஒரு சீரிய சிந்தனையோடு எப்படி நமது நாட்டிற்கு எது நல்லது என்பதை ஒரு சிந்தித்து அதனை அந்த சித்தாந்தத்தை நமக்கு இந்தியாவிற்கு அளித்து ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கினார்கள். அவர் உருவாக்கிய அந்த மாற்று சிந்தனை, அதில் முக்கியம் ஆன்மீகம், அப்புறம் தேசியத்தை பற்றி மிக தமிழ் தேசியம் எப்படி இந்திய தேசியம் தமிழ் தேசியத்தோடு ஒன்றி இருக்கிறது என்பதை பற்றி திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் கூறினார்கள். இவர் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களாகிய சிந்தனைவாதிகள், தலைவர்கள் இந்தியாவில் இருந்திருக்கிறார்கள். அதில் இந்தியாவை இணைத்தவர்களில் ஆதிசங்கரர் ஒருவர். இந்தியா, பாரதம் என்று ஒரு நாடு, ஒரு அமைப்பு, ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது என்பதை நமக்கு உணர்த்தியவர் ஆதிசங்கரர். எப்படி கால்நடையிலிருந்து எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், நேபாளம், எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று அந்த தர்மத்தை, இந்து மதம் என்பது ஒரு வாழ்வியல், அதை அவர் அமைத்தவர், நிறுவியவர், ஆன்மீகவாதி. அதே போல தேசியவாதி சாணக்கியர் என்கிறார் தீனதயாள். இந்த இரு தலைவர்கள், சங்கராச்சாரியார், ஆதிசங்கரர், சாணக்கியர், இவர்கள்தான் இந்தியாவிற்கு ஒரு அடித்தளம், பாரத தேசத்திற்கு ஒரு அடித்தளம் வகுத்தார்கள் என்று அவர் அழகாக கூறுகிறார். இந்த டெவலப்மெண்ட் என்று கூறுகிறோமே, வளர்ச்சி, அது விராட் என்று ஒரு வீர எழுச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் பதித்திருக்கிறார். அது மிக மிக முக்கியம். எதை செய்யுமோ அது ஆத்மார்த்தமாக முழு ஈடுபாடுடன் செய்ய வேண்டும், அதுதான் முக்கியம்.
அது இல்லாமல் மேலிருந்து வாரியாக நாம் செய்தோம் என்றால் அதனுடைய விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டும். அதுதான் ஸ்ரீராம் அவர்கள் மிக சிறப்பாக எப்படி நம்ம வந்து blindly we are following certain things, alternative energy, but once that energy dies, what do we do with the equipment? What do we do? What do we have anything otherwise? ஸோ இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு சிந்தனை. அதுதான் அவர் வந்து இவருடைய சித்தாந்தத்தில் அதுதான் அவர் கூறுகிறார். எப்படி வந்து சோஷியலிசம் என்று கூறுகிறோம், கம்யூனிசம் என்று கூறுகிறோம், அதுவும் நமக்கு சரிபடாது. கேபிட்டலிசமும் சரிபடாது. ஏன்னா கேபிட்டலிசம் ட்ரீட்ஸ் an individual as an economic commodity, and while communism it treats him as a part of a package, and no individual freedom is given. ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு சரியாக வராது. ஆனால் எல்லாவற்றிலும் இருக்கக்கூடிய நல்லதை எடுத்துக்கொண்டு நாம் ஒரு சீரிய சித்தாந்தத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று இன்டெக்ரல் ஹியூமனிசம், அதுதான் நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு இப்போ டெவலப்மெண்ட் இட் ஷுட் பி த பேசிஸ் என்று மிக அழகாக அவர் பதித்திருக்கிறார். அந்த அளவில் அதை அந்த புரிதல் எனக்கு ஏற்பட்டது அவர் புத்தகத்தை படித்து அதை பற்றி தெரிந்தது. அது மட்டுமல்ல 68 அவர் வந்து ஒரு சந்தேகமான முறையில் ஒரு மரணம் என்பது நம்ம எல்லாம் இப்போ அதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. இப்போல்லாம் பாருங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆச்சு, எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங் இறந்ததுக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரளயம் மாதிரி இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிந்தனைவாதி சும்மா ஒரு முகசரை ட்ரெயினில் செத்து கிடக்கிறாருங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக நம்ம சொல்லிட்டு போயிடுறோம். ரொம்ப வருத்தமளிக்கிறது. அதுதான் இந்தியா, இதுதான் பிரச்சனை நம்மகிட்ட. ஆனால் அதற்கு பிறகு மிக சிறப்பாக அதனை எடுத்து சென்று ஒரு இயக்கம், ஒரு மாற்று இயக்கம் இந்தியாவில் உருவானது என்பது அது நம்மை பிரமிக்க வைக்கிறது. எப்படி ஒரு தனி மனிதர் இவ்வாறு செய்ய முடியும் என்பது அது எல்லோருக்கும் ஒரு படிப்பினையாக இருக்க வேண்டும். அது இளைஞர்களுக்கு தெரிய வேண்டும். இந்த மாதிரியான ஒரு ஒற்றை மனிதர் இந்த அளவுக்கு சமுதாயத்திற்காக உழைத்து இந்த அளவுக்கு ஒரு புகழை எழுதினார். சமுதாய சேவை தான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. மாணவ சேவா, that's the only goal, nothing else அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர் நடத்தினார். அதற்கு பிறகு எவ்வாறு அந்த இயக்கங்கள் மாறி ஒரு அளவுக்கு வந்தது என்பது பற்றி நான் பார்க்கிறேன். அதான் அவருடைய இது வந்து திரு மோடிஜி அவர்கள் கூட அந்தோதயா என்ற ஒரு இது, அதாவது டவுன் ட்ராடன் லாஸ்ட் மேன், லாஸ்ட் சிட்டிசன் ஷுட் கெட் த பெனிஃபிட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் என்று அவர் கூறுகிறார். அதை வந்து முன்னிறுத்தியவர் திரு தீனதயாள் அவர்கள். அதுதான் நம்மளுடைய framers of our constitution also. In directive principles of state policy, they have said all these things, or whatever he has visualized, all those things are there in the directive principles of state policy, where it should be how the governance should be implemented, how the governance should take shape. That has been said in the directive principles of state policy. If you take the preamble of the Constitution, 65 words are there in the preamble to the Constitution. Why I am saying about the preamble of the Constitution? Because of the mischief that was made in 1976. So the preamble to the Constitution, 65 words, it does not say anything about anything else. Life, liberty and equality and social justice. That is the basis of this Constitution, and the people give unto themselves this Constitution. That's what it says. But 1976, the socialist republic and secularism were two words which were added in 1976. In fact, after that, in many of the Congress-ruled states, they said the preamble to the Constitution should be recited in all schools. Should be recited in all schools by the children. அது ஒன்று ஒரு இதுவாக போட்டாங்க. ஆனால் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தி டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ சிட்டிசன். தட் இஸ் ஆல்சோ என்ஷைன்ட் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷன் 51A of the Constitution. Very clearly it says what are the duties of a citizen. But we never bother. We only talk about our rights, but never talk about our duties. So they very clearly said in this duties, respect to national flag, respect to national leaders, people who gave independence, who fought for our independence, respect to them, and respect to women,
respect to public property, abjuring violence, and having empathy for all the living creatures, environment protection. All these are all the duties which are listed out in 51A, Article 51A of the Constitution. And this is the one which we should say in all wherever I go, when I was MLA or even earlier, wherever I go and address students, I used to tell them that focus on this, and tell the college authorities also this should be recited. The duty should be recited. If that is there, we will not have the kind of problems we have in the country, the way the youngsters are behaving, the way we have the women are harassed. So these are all issues which are taking place. So what is important is the focus on certain important issues that we don't, and how the fundamental rights are very important. So how in Keshwan Bharati case, Nani Palkiwala is a gift to the country. It's a gift to the country. And what a luminary he was, that he took up this case from a vague mud chief from Kerala, Keshavan. His case, his dispute, he took it up, and it became a very big case to ensure that fundamental rights are protected. Part 3 of the Constitution, fundamental rights are protected. And one should go through it is available in the net, his arguments, what are the arguments which he gives. It's all it's a revelation. And he says that India is like a donkey. It does not know the value of things which is carrying, because a donkey carrying the gold, it will not know the value of the gold which it is carrying. So we are like that, and he says that with such a country with such a tradition, such a culture, and a hoary past, we never think of on those lines, but we are just carrying on. As he says that so many things are there, but we are not aware of these things. And Mr. Sendil was lamenting how a different kind of narrative is being given, and Tamils are just keeping quiet and not reacting to it at all. So that is how it is. We are smart. இன்னும் அதுக்கு வந்து அவங்க கிளியராக பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய இடத்துல இப்போ டாஸ்மாக் கடை வந்துடுச்சு, பிரச்சனையே கிடையாது, எல்லாரும் தண்ணி போட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம், பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்டேட் வேர் so much of facility is given for drinking. I don't think, I have traveled all over the country. In no other state, so much facility is given for drinking. Just in a Tasman putting attached bar. Bar le ellam kadaikum. You have got friends who will share the liquor with you. This kind of nonsense will not take place in any state. No other state does it. In fact, I was in charge of prohibition, IG prohibition in 90s. If I go to a shop and I find a bottle is open, we'll close the shop. There's no question. And if we find anybody drinking in public, we'll immediately it will be covered up. But we don't do this kind of thing now. Everywhere you go to a park, people are just drinking. So that kind of situation is now come, and people say that the students are drinking. So now our focus is on improving the revenue of Tasman. So when the whole country or whole state is inebriated, where is the question? I'm thinking about other issues. So that is how it is. So the kind of development which we have achieved, we are also not aware. When you are not aware of the Make in India, if you take the Make in India project, I mean scheme, how much we have improved in that, and what is the kind of targets we have reached. So recently I read is about 1.27 lakh crores of the defense production, and we are exporting defense equipment to 90 countries. That was a revelation to me. And in 2014, our internet penetration was only 15%. But now 95 crores, our population is 140 crores. 95 crores people have got internet access. It's a very, very huge thing. We can't even imagine. In fact, some of the friends who come from people, NRIs, who've been in US for a long time, they come here, they are fascinated and flabbergasted when they see people, ordinary vendors on the road, having a UPI pay, this thing, and
getting a payment through the mobile app. So that and all is very now it is very common thing. போனோம்னா ஒரு இளநீர் வாங்கினோம்னா அந்த அவன் கொடுக்குறான் ஒரு இது இப்போ நம்ம காமிக்கிற உடனே பேமெண்ட் ஆகிடுது. இதெல்லாம் வந்து this kind of digital payment is a very huge thing. We are taking it for granted. When Jan Dhan was open, everybody said, what is this nonsense, something like, now the Jan Dhan, now you see the kind of empowerment of small people, small vendors, their bank accounts, kind of penetration, bank penetration, it's all a very huge thing. So many achievements we have established. They say every hour there is a new startup. This is another statistics which I read. Every 1 hour we are having a startup. Of course, Sriram may say that it may not be very good. These startups will get wound up. No, but they are creating jobs also. 15 lakh jobs, I believe, are being created through the startup. So, a lot of development has taken place. But what do we see? What is the narrative in the media about lynching, about various other religious issues? All kinds of nonsense only comes, whereas nobody knows about the kind of achievements which our country has now established. Even BJP is to be blamed that they are not talking about their own achievements, what the country has achieved. They are not talking about it. The entire railway system has been electrified, and we have 2 excellent ministers, external affairs ministers, railway minister, excellent ministers. The entire country has been electrified, and what the Vande Bharat this thing, kind of unbelievable achievements. Now so many things we are taking it for granted. And again we talk about religion, we talk about lynching, we talk about various other things, and then the government is on the defensive. So this kind of thing should change. We should talk about the achievement. We should talk about what we have done. That's what I was telling R.Natraj also. Why RSS is against BJP? Why? See, so much of if you are not going to do certain things, ultimately what's going to happen? What's going to happen to the country? So very essential that whatever progress we have achieved, that is taken to the public. Everybody knows about it. That is very important. That we are willing to do. And if we talk about that, immediately you are battered as a Sanghi. I mean, all this kind of thing. I said, what do you mean Sanghi? Sanghi is a very good name because you are with good people. You are with good people with good ideas. So he is called a person belonging to that particular Sangh. So this is the kind of narrative, negativism everywhere. So at least somewhere we should be very positive and also take our youngsters, tell them what it is, and give them the right kind of ideas, right kind of knowledge about the country. There's no point in talking about what happened in 1,000 years before, how we got converted. Forget about all that. Now what we should do? A 30-year-old, our mean age is only 30. Our average age of the population is 28 to 30, to remain like that for another good 20-30 years. So we have got a very good hold over the world. That is why we are now, everybody looking towards India, because we are supplying labor to the entire world. So that is the kind of situation we are in. So we should ensure that we skill our youngsters, we give them the right values to our youth. That is very essential. People who have come here, you should spread that message. Ensure that, forget about other vague narratives, it should not at all be issue for debate. But silently, we should ensure that our country forges ahead, our country marches ahead. For that, whatever is possible from every individual, that should be done. And I'm sure this organization, this kind of integral humanism, what Upadhyaya, Deendayal ji, he propounded, that is taken to the people, and I'm very happy that research has been done on him. And in fact, our honorable governor used to lament that if you want to get a PhD, sure shot, you have a Davidian leaders, you do a PhD, you will definitely get a PhD. So nobody does. So in fact, about 90%, I was member of the Senate, the university. So when you want approval for many of the papers which they published, for the PhD, the subject is always about Dravidian leaders. So you sure shot you will get a
PhD, the doctorate. So I'm very happy Professor Sampath Kumar has guided you and you got the PhD. I'm sure more such things should come. So we should know about what is happening. நம்ம கிணத்து தவளை மாதிரி இருக்கும், அது மாதிரி தான் ஹிந்தி படிக்கூடாது, இங்கே ஏறு, தமிழ்நாட்டில் ஏறு, நான் மட்டும் மேலே போயிட்டு இருக்கேன், அப்படி நடந்துருக்குது. That should stop. That should be put an end to that. It is time that middle class, lower middle class, they all go and vote. They should go and vote. They are not voting. That's the whole problem. So in Mylapore itself, the percentage of voting is 55, 50. How will people like us win? Impossible. Because the committed vote comes from some other place. They all 90%, 95% people vote. So whereas we are just I don't believe in politics. I don't believe in everybody is corrupt. Everybody is like this. We keep saying like this. Ultimately, what happens? Somebody else comes and then that's the end of it. Then you start lamenting, oh, things are not good. This is what is happening. So it is time that we realize our main duty. Duty is to be aware of what is happening and question. Keep questioning. Everything should be questioned. கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்டால் தான் அதற்கு ஒரு விடை மட்டும் கிடையாது, ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். So with these few words, I once again thank Mr. Nagarajan and this institution, this Civic, for giving me an opportunity to share some of the